Hello students, welcome back to Map Adventures. Aji ami Assam Higher Secondary Education Councilor 2019 or Electrostatics or aha question getter solutions discuss kobol hoisu. So 2019 or question paper khonot Electrostatics or pra kome question asle compared to 2020 question paper. So amar video to bahut beshi dikholia na hobo and ami start koru. The first question number 1C asile edu mention one similarity between Coulomb force and the gravitational force acting between two stationary charges. All jikono eta likhibo pare. Okay, so one similarity is that both the charges are both the forces are inverse square forces. All so দুটা লিখিব নালাগে পৰীক্ষাত যদি আহে তেতিয়া হলে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে এটা লিখিলে হল সিন্স আমাক অকল এটাই কৈছে কিন্তু মই চইচ দিছো ঠিক আছে both are inverse square forces. So inverse square force boli ami jeta kom that is basically the forces obey the inverse square law. 2 number, both of them are central forces. Ami central force boli kom. The direction of the force will always be along the straight line joining the two particles ba two charges. ठीक है तो ami enukwa force block central force boli kom. So next question to hoise define 1 coulomb charge tarpisot 2 point charges at a distance r in air exert a force F on each other. At what distance will these charges experience the same force F in a medium of dielectric constant K? Okay, this is question number 2F from the 2019 question paper. So here answer to ami dia 1 coulomb charge keneke define korim hol 1 coulomb charge boli kole ami jitu coulomb's law ase coulomb's law tor pora start koru from coulomb's law term kita jane kuntu ki hoy this epsilon naught is the permittivity of free space, q1 is the first charge, q2 is the second charge, duta charge thakibo dutar moddhe ami force to sum and r is the distance between the centers of these two charges. Okay, so etia moi jodi eneke lo suppose if q1 equal to q2 equal to suppose 1 unit hol ei unit jontu ase etu amar 1 coulomb hoy ami bisot 1 coulomb boli koi dim yak and jitu distance ase between these two charges r etuk moi 1 unit ba in SI system 1 meter hobo. Okay, so ami jodi distance to 1 meter lo then F will be kiman, this will be simply 1 by 4 pi epsilon naught because q1 q2 and r all are 1. So this value is kiman 9 into 10 to the power 9. Okay, Newton. So a 9 into 10 to the power 9 to year value to 1 by 4 pi epsilon naught a gutei term value to 9 into 10 to the power 9 ahe. Okay, so F will be equal to 9 into 10 to the power 9 Newton. So accordingly ami jeta definition to likhim 1 unit ba 1 coulomb charge ami jeta definition to likhim in SI system ki hobo hence so 1 coulomb is that amount of charge which when placed at a distance of 1 meter apart by 1 meter from each other in free space a condition to meta karone kosu because ami ei yat coulomb's law jitu permittivity ase permittivity value to vacuum ba free space karone lusu e karone moi in free space to mention koisu would experience a force of 9 into 10 to the power 9 Newton hol. So jodi 1 meter distance ami duta charge rakhu aru duta charge amodot iman khini force thake 9 into 10 to the power 9 Newton then these two charges they are 1 coulomb each. Okay, so that is 1 coulomb charge. Then next ami ki korim jitu second part ase at what distance will these charges experience the same force F in a medium of dielectric constant K hol. So when I place the charges in a medium of dielectric constant K then okay, so if two charges q1 and q2 are separated by a distance r dash etia r na likha r dash likhisu same no hobo. Okay, in a medium of dielectric constant K then the force between them is whenever we are placing two charges in a medium of dielectric constant K ami yat enko pam F dash equal to 1 by 4 pi epsilon no hobo epsilon ahibo hol this is the permittivity of that particular dielectric medium hol q1 q2 by r dash square. ठीक है এই ইয়াত যেটো epsilon আছে epsilon to কি হবো epsilon can be written as 1 by 4 pi epsilon naught
টাইমস k হল এটো আমাৰ ৰিলেটিভ পাৰমিটিভিটি বা ডাইলেক্ট্ৰিক কনষ্টেন্টৰ ডেফিনিশনৰ পৰা আহে q1 q2 by r dash square okay so এইফালে এটা ইকুৱেশ্যন মই এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি দি থম এন্ড এইফালে এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দি থম ৰাইট তো আমাক কন্ডিশনটো কি কৈছে যে the two forces have to be equal হল for f equal to f dash দুটা ফোর্স যদি ইকুয়াল হয় আমি এনেকে পাম 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square equal to 1 by 4 pi epsilon naught k is the dielectric constant q1 q2 by r dash square তো এতিয়া আমাক সিম্পলি r dash টো উলিয়াব লাগে ইন টার্মস অফ r তো এটো উলিয়াবলে ইয়াত কি দেখো যে কিছুমান কমন টার্মস আছে ক্যান্সেল গুছি যায় 4 pi epsilon naught এই গুটেখিনি ক্যান্সেল যাবগে থাকি গল কি we are left with 1 by r square equal to 1 by k আৰু 1 by r dash square okay so r dash square is equal to r square by k or r dash is equal to r by square root of k এইটো আমাৰ ফাইনাল আনসাৰটো হয় all the distance at which the two charges will experience the same force when they are kept in a medium of dielectric constant k is r dash which is equal to r divided by square root of k okay so this is question number 2f then we move on to question number 3a all next question number 3a is there is an electric dipole on the xy plane ठीक है just ইয়াত অকমান ইমাজিন কৰিব লাগিব আৰু পাৰিলে যদি ডায়াগ্ৰাম এটা দিব পাৰে এনেকৈ কোৱেশ্চন ইট ইজ অলৱেজ বেটাৰ হল its dipole moment is 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter on the same plane there is also a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 newton per coulomb if the axis of the dipole makes an angle 30 degree with the electric field calculate the magnitude of the torque acting on the dipole and also mention the direction of the torque hol ene question বেছি একো নাই মই simple diagram এটা দেখাই লওঁ ইয়াত কি হৈ আছে if you are able to give a diagram তেতিয়া হলে always better এটো আমাৰ এটা uniform electric field আছে এনেকে in this electric field it is said that there is an electric dipole in this xy plane well suppose this is my negative charge minus q of the dipole and here there is a positive charge plus q to plus q okay and straight line joining the two charges okay so now the angle between these two charges is a2 angle this angle is given to be 30 degree okay we start with the solution given the dipole moment p is equal to ইয়াত আকল মই ম্যাগনিটিউডটো লিখিছো বেটাৰ মই এনেকৈ লিখো 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter and the electric field magnitude of the electric field is given 5 into 10 to the power 4 newton per coulomb okay and the angle between these two is 30 degree so the expression for magnitude of torque therefore the expression for magnitude of torque is kiman this is p cross e the magnitude of torque buli kole magnitude of p times magnitude of e times sine of the angle between the two between p and e hol so it's simply ami value kita bohai gole hol etia 4 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power 4 into sine 30 degree হৈ গল sin 30 degree to half আহিব so আমি কি পালো এফালে 4 5 jar 20 times 10 to the power 9 আৰু এটো 10 to the power 4 10 to the power minus 5
আৰু ইনটু হাফ আৰু sin 30 ডিগ্ৰী ইজ হাফ সো আমি এটো 10 into 10 to the power -5 পাম বা আমি এটো -5 হল নিউটন মিটার or I can simply write it as 10 to the power -4 Newton meter hol. So this is the torque, magnitude of torque. Direction to the ase, the direction of torque is simply the direction of cross product, right hand thumb rule. ठीक है, तो right hand thumb rule বা screw rule আমি তাৰপৰা ইয়াৰ direction to ক'ব পাৰো. The torque will be directed along the z axis. হল এটা positive z axis হয় নে negative z axis হয় হেতু আমাৰ specific electric field আৰু dipole moment or direction গিটাৰ ওপৰত depend কৰিব. Okay, so this is the answer to question number 3a. ইমান আসলে. Then we move on to question number 3b. Question number 3b আমাক capacitance ওপৰত দিছিলে. The capacity of a parallel plate capacitor with air মানে দুটা প্লেটৰ মাজত যদি air থাকে তেতিয়াহলে it is 18 picofarad. When a dielectric material is inserted in the space between the plates, its capacity becomes 108 picofarad. বাঢ়ি যায়. Okay, so calculate the permittivity of the material, that is dielectric constant যেটো আছে material টোৰ হেতু লাগে, and what is the material. Okay, so আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, given capacitance of the capacitor with air মানে দুটা মাজত যে air আছে এটো মই air core capacitor বুলি আমি জেনাৰেলি কওঁ, c not বুলি ডিনোট কৰিছো, it is 18 picofarad. Okay, and when the capacitor has a dielectric between the plates, then the capacitance is 108 picofarad. ঠিক আছে, সো এতিয়া আমাক dielectric constant টো উলিয়াব লাগে. এই দুটাৰ মাজত যেটো ৰিলেশন আছে, ৰিলেশনটো সিম্পলি এনেকৈ হয়, c is equal to k times c naught. হল, সো ইয়াৰ পৰা k বা dielectric constant is equal to c by c naught, that is 108 by 18. This comes out to be 6. Hol, so the dielectric constant or relative permittivity of the material but dielectric between the two plates is 6. Hol, so yar jitu permittivity goise amar ki koy the permittivity of the material mane absolute permittivity of the material. So absolute permittivity of the material to ulia bole ami ki korim, epsilon is equal to k times epsilon naught. এটো ইউজ কৰিম. হল, এটো একচুয়ালি এটা ডেফিনিশন হয়. ডেফিনিশন এনেকুৱা হয়, k বা relative permittivity epsilon r is denoted by, it is defined as the ratio of permittivity of the material divided by permittivity of free space. Okay, it is defined as the ratio of permittivity of the material divided by permittivity of free space. So following this relation we can write epsilon equal to k times epsilon naught. Hol, now k is equal to 6 and epsilon naught or value to hol 8.854 into 10 to the power -12. Okay, so unit to মই পিছত লিখিম, ইয়াৰ ভ্যালু to আহিব, so ইয়াৰ ভ্যালু to আমি পাওঁ 5.31 into 10 to the power -11 farad per meter. This is the SI unit. এতিয়া আমাৰ এটো উলিয়াব লাগে যে মেটেৰিয়েল টো কি হয়. হল, what is the material. তো মেটেৰিয়েল টো উলিয়াবলে আমি ইয়াৰ যেটো dielectric constant বা relative permittivity value টো আছে হেতু চাও. হল, because this value is relatively easier to remember আৰু most of the times আমি মেটেৰিয়েল বোৰৰ dielectric constant বা relative যেটো permittivity আছে সেই ভ্যালু টোহে বেছিকে পাই থাকো. ওকে, সো স্ট্যান্ডার্ড চার্ট বোৰ যদি মই অবজার্ভ কৰো তেতিয়া হলে তাত k equal to 6 এটো দুটা মেটেৰিয়েলৰ পাৰমিটিভিটি এটো ৰেঞ্জত আহে, এটা হল গ্লাস এটা হল মাইকা. হল, সো মই আনসাৰটো এনেকৈ লিখি দিছো, সেইকাৰণে গোটেইখিনি ইনক্লুড কৰিবলৈ the material either glass or mica. The material could be either glass or mica since k value to for glass 5 to 10 থাকে আৰু mica কাৰণে 3 to 6 থাকে. Hol, since we have value of k equal to 6, the material can be either glass or mica. So this was all মানে আমাৰ 2019 ৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ খনত ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্সৰ যিটা কোৱেশ্চন আছিল ইমান কিটা আছিল, এই সলিউশন কিটা আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিলো. বাকি যিটা কোৱেশ্চন আছে আমি ৰিমেইনিং ভিডিঅ'বোৰত বাকি নেক্সট ফিউচাৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি
ইয়াৰ ৰিমেইনিং কুৱেশ্যনছবোৰ ডিছকাছ কৰি যাম যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা লাভ হৈছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আমাক অলপ মটিভেট কৰিব বিচাৰে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো অ'কে থেংক ইউ